Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Tio Blinder e no vídeo de hoje a gente confere mais uma gameplay do jogo Scum, que foi divulgado recentemente aí por desenvolvedores indie dos Estados Unidos que estão ali com tudo para fazer um dos jogos mais feras desse ano de 2017. O jogo está com lançamento previsto para o final aí desse ano e sem dúvida vai ser muito fera. Bom, recentemente o John Dick, um dos desenvolvedores do game, anunciou essa gameplay que mostra um pouco ali da questão de combate do jogo, como é que vai funcionar ali essa ideia de recoil, a personalização de armas, no caso colocar ali mira, attachment, silenciador, laser sight, modificar a munição, etc. Bom, tá muito bem feito pessoal e sem dúvida Scum vai ser um dos jogos mais feras aí de sobrevivência e mundo aberto para 2017. Bom, a ideia do game é fazer um jogo de sobrevivência na prisão, onde a gente vai se passar ali uma ilha, no caso o ambiente do jogo vai ser uma ilha, que basicamente você foi preso, no caso eles enviaram aí uma série de players para uma ilha e o seu objetivo é sobreviver lá. No caso não vai ter nenhum guarda, coisa do tipo, porque é basicamente uma ilha deserta que fizeram ali como se fosse uma prisão, o que é uma ideia bem top mesmo e dá uma ideia pós-apocalíptica bem legal pro game. A gameplay que eles fazem tá em inglês, mas dá pra entender mais ou menos ali como é que é o jogo, porque eles explicam basicamente ali com texto e também imagem, etc. Dá pra ver bem de boa como é que vai funcionar o game. Eu não passei a gameplay inteira porque ela é um pouco grande, mas eu vou deixar aí na descrição pra vocês darem uma olhada, porque tá bem completo e tem desde ali de respiração, no caso a sua respiração vai atrapalhar ali também na questão da mira, então você vai poder ter uma tecla ali pra prender a respiração. Se o seu personagem for mais gordo, no caso, ele vai ter menos ar, então vai variar muita coisa, o que vai ser bem interessante, cara, porque, por exemplo, o pessoal que é mais gordo ali, no caso, no game, vai ter menos preparo físico, então se ele correr por muito tempo e depois for mirar, no caso, ele vai ter ali, a arma vai ficar mexendo mais, então vai ter uma variação bem interessante ali nessa questão, que eu achei bem interessante mesmo, cara. Bom pessoal, vamos passar pra vocês aqui a gameplay, deixa seu like, compartilha o vídeo, é nóis e bora ver como é que tá o game. Bom pessoal, só antes de começar aqui a gameplay, vale lembrar que meu Twitter e Facebook tá aí na descrição, me segue lá que é por lá que eu mostro ali os updates do canal. Bom, bora pro vídeo. Hi, my name's John Dick here to explain how rifle and sniping skills work in Scum. Scum is an open-world survival game with a realistic approach to gameplay. In Scum, you'll be able to create unique characters with different attributes and skill sets. The rifle's skill is inherited from the strength attribute, which generally defines everything related to muscle power. Sniping is linked to intelligence. Although both these skills require weapons, the former covers weapon handling, short-distance shooting, movement with weapons, and weapon maintenance, while the latter covers expertise in long-range shooting. The first thing we'll cover are the various stances and their relation to crosshair size. As with other combat games, crosshair size defines the scatter radius. This works in Scum just as it works in other games. What's different in Scum, however, are the additional factors that influence the size of the scatter radius. The most important factor is skill level. The rifle's skill is inherited from the strength attribute, which generally defines everything related to muscle power. If you want to be a good rifleman, you simply invest points in strength. Higher strength means better recoil control. The caliber of the bullet also influences weapon recoil. Stamina is another factor. If the characters are exhausted, ill, wounded, or drugged, their ability to handle weapons will be reduced. The amount of stamina, overall body condition, and metabolism processes depend largely on the constitution attribute. This means that even though the rifle skill is linked to the strength attribute, it also depends on other body attributes. After all, human bodies are complex machines. Scatter radius is significantly reduced when the player aims down the sight. Previous factors still apply, but since the player holds the weapon firmly and aims down the sight, the recoil is reduced and shot groupings are tighter. When aiming down the sight, you may hold your breath, which is extremely useful in single fire mode. Holding breath is just as beneficial for rifles and the sniping skill, and it'll help you make more precise consecutive shots. While inexperienced characters can place only 1 or 2 bullets in the target, skilled riflemen can hold their breath longer and place up to 10 shots before they lose their breath. The breath holding function is divided into 3 parts: taking a breath, holding it, and releasing it. These all depend on the skill level and will define the final aiming noise.
Other factors from the scatter radius are also taken into consideration when the aiming noise is being calculated. Finally, every time you fire a weapon, it recoils then returns back to center. This is a skill link parameter as well. The better the skill, the closer to the center the weapon will return. In most games, a simple recoil procedure is used, forcing the player to return the weapon to the center manually. If you fire 3 or 4 consecutive shots, you'll be holding the weapon straight up in the air. And that's kinda lame, don't you think? In the current scene, you can see 2 different characters with different stats. The character on the left is a slim person with below average strength attribute and maximum dexterity. The character on the right is suffering from accumulated fatigue and disease. Because of this, his strength attribute has been temporarily reduced. His rifle skill has been influenced by a strength drop and thus has been reduced from advanced to basic. This is actually a representation of how metabolism and external factors influence your character in the game. Now let's see what happens when these 2 guys meet. Nice! Bom pessoal, se você quiser ver essa gameplay inteira, eu vou estar deixando o link ali na descrição do vídeo completo, que tem cerca ali de 11 minutos, e ele fala um pouco mais ali sobre a questão de sniper, também como é que vai funcionar ali na noite, também sobre o bullet drop, no caso, se você atirar com uma arma, o tiro ele vai caindo ali com o tempo, e tem bastante ideia top que eles querem adicionar no jogo e que eles já estão adicionando também. Bom pessoal, eu vou finalizar o vídeo por aqui, espero muito que vocês tenham gostado, queria agradecer a todo mundo que viu aqui até o final, um grande abraço, é nóis, valeu e falou!